Welcome to you all over the world. This is the New York, New Jersey Stadium in knockout mode for a place in the last 16 at the World Cup 2026. It is France against Sweden. And this is the 6th of 8 World Cup games which have drawn supporters from all over the world to the environs of New Jersey and New York, a city which is of course a must visit for any traveller on the face of the earth. So many glittering attractions, and once you've seen them all and it's time to head home, the dream of course that just perhaps there's space in your luggage for the most glittering of them all, the World Cup itself. And so for the French fans, it's a return trip. Since launching their campaign here a fortnight ago, they've journeyed southwest to Philadelphia, northeast to Boston. Wherever they've been, they've won. And here they are again, bubbling over with joie de vivre. The Swedes have certainly covered more miles, Monterey, Houston, Dallas, and from there 1,500 miles up to the Big Apple, into which they bite now with great appetite. A thrill for them to be here into the crunch weeks of the competition. But tonight, of course, one of these goes home. It's indeed a day for fans of both types. Sweltering as warm as it's been here for several days. Didier Deschamps has of course been away on compassionate leave. He returns now to lead in his stars. Graham Potter has lights went down when you feel lost in the shadow. You feel alone and scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. welcome to you all over the world. This is the New York, New Jersey Stadium in knockout mode for a place in the last 16 at the World Cup 2026. It is France against Sweden. Weather-wise, it's such a lovely day. The weekend rain has long since departed and we have blue sky warmth. And this is the 6th of 8 World Cup games which have drawn supporters from all over the world to the environs of New Jersey and New York, a city which is of course a must visit for any traveller on the face of the earth. So many glittering attractions, and once you've seen them all and it's time to head home, the dream of course that just perhaps there's space in your luggage for the most glittering of them all, the World Cup itself. And so for the French fans, it's a return trip. Since launching their campaign here a fortnight ago, they've journeyed southwest to Philadelphia, northeast to Boston. Wherever they've been, they've won. And here they are again, bubbling over with joie de vivre. The Swedes have certainly covered more miles, Monterey, Houston, Dallas, and from there 1,500 miles up to the Big Apple, into which they've bite.
to ground Berrival to scamper away from the scene of the crime. He's being dragged. الان التوزيع وين يوكريس دويلة هذه لا تسديدة ولا شوطة ولا توزيع ديمبلي يهرب ديمبلي عرضية ما جاتش السويدي يدافع الركنية لم تصل والست امتار موجودة للفايكنج ولا الثقة وتمشي الكرة للمنتخب الفرنسي من اول ركنية الركنية الاولى في المباراة 15 دقيقة في معركة نيو جيرسي 7-0 لحد الآن كيليان مبابي شوت تقريبا من 25 متر والحارس يوكريس والدفاع الفرنسي ولكن خطأ يوكريس مونديال محترم جدا الثنائي الصديق في الأرسنال اليوم يتنافسان على صعيد المنتخب يوكريس في أول 3 مباريات في البطولة سدد 11 مرة وصنع 8 فرص أول خطورة من الجناح بالكرة يدخل الوسط يشق السويد كلها يضرب في مرمى ستوكهولم ولكن كرة عالية كيليان 1-0 لفرنسا ولكن اوفسايد التسلل على كيليان مبابي هنا التحولات الهجومية يلا مش كنت ننبه فيهم السويديين مش كنت ننصح فيهم فريقهم التاريخي هو فريق جوتبورغ اللي في 82 ربح الويفا كاب كأول فريق من سكندنافيا باريس في 1904 1905 فرنسا صاحبة الريادة في الأفكار الرياضية كأس العالم الفكرة فرنسية وديدييه ديشام أسطورة فرنسا كان لاعب مميز جدا لاعب مارسيليا هو مدرب كاركتر وشخصية وكاريزما نجح لاعبا ومدربا وليس بالأمر المضمون لأنه مثلا ميشيل بلاتيني من أكبر اللاعبين في تاريخ فرنسا ما نجحش كمدرب في يورو 92 خرج من الدور الأول 0-0 إذا فكرتي ورقمي خاص بالنتيجة أكثر ما هو نتيجة خاص بعدد الأهداف يشوط كرة ذكرتني بما مضى هذه كرة لعبت للألمان في يورو 88 والهدف الأول ضغط الكرة من الرابيو مبابي يعمل في برشا ضغط الآن برشا حلول يوفرها الهدف الأول مش ممكن ماذا صنعت يا كيليان راهنت على 1-0 يا كيليان وانك الهداف الاولاني يا كيليان وجات الكوره يا كيليان وضربتها وحدك على القائم يا كيليان الشبكه فارغه يا مبابي مش ممكن 1-0 مش ممكن القائم يتعادل وصلت لمن الضغط السويدي والخطا بصافره الهولندي ميكالي تواجه خطيره وصرت أخشى عليكم يا فرنسا لما تتمنع المرة الأولى أوكي لما تعارض ديمبلي واللي ضيع يقبل يا إيزاك فرصة كبيرة للفايكنج أول كورة أول رزابة اللي صبت يأخذ الهجوم الفرنسي بخطة وفيه خرج كارت الحكم هذه حسب فيها أعطاها تماس لا سيد لا يا الهولندي هذه فاول هذه انذار وكانت للمدافع السويدي 1-0 وقتها في ماتش عصيب سجل فيه لوران بلان في الوقت الاضافي في 112 ولا 114 ماهيش تفرق بس يشوف كورة حلوة برشا الحارس كيليان مبابي فورمة كبيرة في المونديال وقتها وغيابه يجي هدف الآن لا يأتي هذا الهدف المطلوب تسديدة أوليسي والمحاولة ضاعت 7-0 كيليان 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 يا الله كيليان مبابي يجي بوس خوك يجي بوس مدربك احتراما وقدر وبعد بوس المعلق نعم يا كيليان انا مراهن عليك انا متاكد انك انت من تسجل انا ما اقول لكم 1-0 انا ما اقول لكم الحقيقه هو كيليان هو مبابي هو المدمر 15 عرضيه مش ممكن هي والله الله الرد السويدي متاع فايك
يكد علي يا بوترا يا بوترا عنده العسل يتدلل كيليان اسمه لقبه مبابي صفته كبير الهدافين الهولندي ماكيلي يقول خليها على 1-0 كما قال معلق البيين عن طريق من اوتوغراف كيليان مبابي. That's what our eyes have been telling us, Alan. Yeah, I mean, I agree with what Graham Potter said there. When they pushed on, they did create some dangerous chances. But they're up against what I think we would all agree is the best team in the world, with some superstars led by Kylian Mbappe. And it's never going to be easy deciding the line to tread. That blue shirt is quite an easy one to wear at the moment for supporters. But the Swedes remain hopeful. Only one behind. Alexander Isak has been sniffing, but only Kylian Mbappe has been scoring. 1 of 3 attempts on target. Yeah, they've got to get Isak more involved. They've got to get Elanga more involved. Sweden. Mbappe, he's pretty much involved as it is. And I presume that the one attempt considered not to be on target was the one that hit the post. Yes. That rather sums up his contribution. As for the final third entries, unsurprising to see that blue here is the dominant colour, particularly down France's left-hand side. And so welcome back to the New York, New Jersey Stadium, where Sweden have quite a mountain to climb, a mountain whose peak has been made seemingly further from them by the great man, Kylian Mbappe, whose numbers continue to be ridiculous, who has scored here his 17th World Cup goal in 18 years. Feed it through for Bradley Barcola to crash France's second. They are smoothness itself. Like running water, once they're on their way, you just can't stop them. Saliba's keeping him honest again. He hasn't had much joy in those tussles, Gyökeres. The middle. And with Lagerbielke very tight to him, just denied a clean strike at goal. Well, you do feel what he's given to this game, he deserves a goal. He's done everything but. He's after it. Tina is clearing. We have a hydration break, and Sweden for sure could do with a drink, because they are sweet! This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this? This is masterly. Yeah, we've seen something special. قدرة على السيطرة، قدرة على التحكم بالكرة، قدرة على الاستحواذ، وقدرة أكبر وهائلة أيضا على مستوى الكرات المرتدة. الآن تيو يأخذ مكان لوكا ديريت. شوف من يغادر. Feed it through for Bradley Barcola to crash France's second. They are smoothness itself. Like running water, once they're on their way, you just can't stop them. Saliba's keeping him honest again.